tuli basanyufu okulabika nti tubasinkanye ebeera Unveiled Experience program wetuba tusizaako embeera Abannayuganda gye bayitamu nga bulijjo tutambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tusisinkana abantu ab'enjawulo ab'enkizo n'abatali tubatuusako embeera ez'enjawulo ezibeera mu ggwanga Uganda tulitalaga lyonna nga tubalaga bye muba mwetaaga okulaba olunaku olw'eggulo ekyabadde mu kibuga Kampala mpaawo gw'oyinza kyenyomeza eggwanga Uganda lyonna lyakitegedde ensi yonna yategedde butya abatujju oboolyawo gye batuyise kulitalaba ne batulisiza bbomu wali ku kitebe kya poliisi ya Kampala n'emiriraano giyite KMP wali ku CPS ebyabaddewo mwabirabye ate era mu kiseera kyekimu nga obiniikirizo natera okutuuka ku Parliament awo naweera ne batukola ekyajabu bantu bafudde omusayi gwayese Unveiled Experience y'olunaku olwaleero egenda kubeera kasavu kanyama tugenda kubanga tubatuusako ensonga ez'enjawulo babadde bbomu ntegeeza ku CPS wali ne ku Parliament ate nga sayidi zeene Katooke mu district ebeera ya Wakiso ng'ate nayo bannaffe oboolyawo abakola ku byokwerinda bagenda mu maaso saganya embeera ey'ebyo ebyabadde bitegeezeddwako anti eno waliyo ababadde bagenda maaso n'okupanga n'okutegeka n'okukola enkwe n'ebiringa ebyo nga byonna byekuusa ku butujju ebifaananyi ebyabadde wano abannaffe abali mu kontro bagenda kubanga babibalaga erudde eyo mulabe embeera nga bwe yabadde entonotono ku kyabadde wano naye ndi musanyufu nnyo nti saawa zino wano wendi era wentuulidde eddala we wali omuzigo ogwabadde gusulwamu abavubuka babiri poliisi byakutte nga omu twakitegeddeko nti bamukubye ebyasi ng'agezaako okuresistinga arrest era oluvannyuma okusinziira ku statement ne president gye yaweereza yagenze maaso n'okuva mu bulamu bw'ensi eno akifo ki kye tubalaga omuzigo guli wano wennyini we tuli we poliisi ne bitongole ebya security ebyenjawulo we bafuukuzizza olunaku olw'eggulo ne bajjayo ebyo nga bimugenda mu maaso n'okubiraba bwe biba nga biteereddwako sayidi eyo byabadde wano Katooke we tuli Katooke efuuse Katooke lwaki njogera bwe ntyo nti kumpi etandise okuwamba erinnya litandise okutunda okusinga ne Nansana ate nga mukikkiriza kubanga ebikolobero ebisinga wano mu Kampala n'emiriraano abyavanga mu kitundu ekimanyiddwa nga Nansana ababbira mu takisi ababuyondo abatta abakazi abakola ki byalinga Nansana naye tutuukidde kati nga ebikolwa byonna ebyekuusa ku butemu ku bubbi byonna byoyinza okwogerako bagamba mbu biva Katooke ng'akyali mulamu eyali amyuka omuduumizi wa poliisi yavayo n'atulaga be bakwata kukuttibwa kwa kukuttibwa kwa muwala wa Jeno Katumba Wamala n'okukuba Jeno Katumba Wamala amasasi n'omukuumi we era nga bagamba nti nabo balina akalandira Katooke kyekibuuzo kye neebuuza nti lwaki Katooke era lwaki Katooke nga bwe nkutegeezezza nti wano we tuli we wavudde embeera eyo naye nga tetunnaba oboolyawo ku balaga muzigo gwe guno gwe guli n'ebiringa ebyo kansooke mbuuzeeko ku defense w'ekitundu kino ekyalo Katooke kifuuse ekyalo Katooke mutundaga keeke eyo kya asooka tubuuzeeko ku baana bannayuganda tulina bingi bye tugenda okubalaga olunaku olwaleero naye nga nkutegeezezza nti mutunda okukirako keeke eyo kya sooka tubuuzeeko tujja kudda naawe abawuliza ba TV tusanyusa okubalaba amanya abampita Michael Kigulu nga nze defense wa Katooke B nsooka kusaasira bannayuganda bonna okwetooloola Uganda yonna obuzibu bonna bwe mwatuuseeko olunaku olw'eggulo tusaasire n'abo abafiiriddwa abantu baabwe Mukama bawe ekiwumulo eky'emirembe n'abo abali mu malwaliro nammwe tubasaasira Mukama ajja kubayamba mujja kusobola okuvaayo aba TV bambozizza nti lwaki Katooke efuuse Katooke tugenze okulaba defense nsumululo otandise kusuna njagala okakkane abaganda bagamba nti sala pressure awo natugenda kutuukawo naye nga tetunnaba kutuukawo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo biwoniikiriza engeri abatujju gye batezemu bbomu ku CPS anabutebe batezemu bbomu erudda luli ntegeeza ku Parliament engeri gye batezemu bbomu mu bitundu ebyo nkugambye nti ewuniikiriza mujja kunsonyiwamuko katono naye nga Katooke mulimu Nansana municipality
Katooke tuli mu Nansana municipality, Gomolola yenna bweru, Wakiso district. Era mu kitundu muno mwennyini mwe tuli mu Katooke. Katooke efuuse kizibu. Nze ngamba obuzibu obuli mu Katooke, abantu abasinga bonna abadduka mu bitundu ebisinga bali mu Katooke. Kyovulanga Katooke ndowooza oba kaŋŋambe abagoberwa ku bypass bonna Katooke. Bwe buzibu ndowooza bwe tufunye Katooke. Kati nze nsooka kwebaza abakuumi b'eddembe abatuyambye olunaku olw'eggulo OSI na DPC ne Afande Ondoga abakoze ekyokukola kyonna ekisoboka ne mba nga musobola okuba nga mutuyamba ku njego eyatuguddeko olunaku olw'eggulo e Katooke. Nebaza abakuumi b'eddembe mwonna abakoze omulimu gwonna okutegulula bbomu, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ye nga nsaba gavumenti, nze nga mbasaba nga nze defense w'e Katooke, tutwongeremu security okubanga tusobola okuyambibwa kwabo abavubuka bajja mu bitundu byaffe okubanga basumbuwa ekitundu kyaffe, ate n'enkubiriza ne ba landlord mwenna okwetoola omuluka gwonna ogwamala omuntu yenna bw'ajja mu kitundu mumwanjule kwerosi. Bamwanjule kwerosi. Abatulaba ku SO TV tuli mu Unveiled Experience, programu ey'omuntu wa bulijjo we tubatuusizako embeera bannayuganda mwe bayita. Nkugambye nti wano wentudde we bajje abavubuka abo nga mulaba ku TV nga mulabi ku TV abagamba nti badde bapanga bbomu era nga bali mu lukwe olw'okulayika nti beegatta ku bali abakoze kye baakoze. Mama nkulamusiza, tetugenda mulaga kubanga bino bya bulabe ffe twabigumira. Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Bitambula biti? Bulungi. Sigenda kubikola naye omwagaluka ng'okole bwenti. Bino byabadde wano? Byabadde wano. Sooka otunyumiza byabadde biti? Abasirikale bajja ku lw'omukaaga. Zaali saa mukaaga ez'ekyo nga zigenda kwera 7 ne batukonkona. Kati ffe batukonkona ne tutya nnyo. Ne bajja ku mulyango gwa landlord ne bamukonkona. Landlord bwe bamukonkona naye n'asooka n'atya. Bwe yatya n'amala n'afuluma nga bagambye bagenda kuggyamu enzigi zonna. N'afuluma, bwe yafuluma. Na kati bali bagenda teekako masiki, landlord n'abagamba temuteekako masiki mubeere nga we mubadde. Kubanga ffe tubatya. Kubanga bajja n'emmundu ennene n'ezipisto naye ng'omu ali muleeya. Landlord n'afuluma. Kati ne bamugamba tubulira amannya g'abapangisa abo n'agoogera gonna. Bwe yamala okugogera kati ne basooka ne bayita oyo owookubiri ng'ova eno kuno olusooka eno ekyengulu gye mutudde naye oli owookubiri. Mpangisa n'afuluma. Ne bamugamba n'oyo asooka muyite ffena ne batuzuukusa ne tufuluma wabweru. Tusika ne batugamba tugenda kuyingira mu mayumba tulina kye twagala ffe. Ne bayingira buli nyumba nga bagiyingira. Kati we bayingira nga batuggyako amasimu nga bagamba twagala tumanye biki ebiboogerako biki ebibakwatako bwe munjaganda be nga njaganda ku ID buli omu ekimwogerako. Ne bamala ne batuggyako essimu. Kati we bamala ogenda nazo ne batugamba muyingire mu nnyumba ne tuyingira ffena ne tweggala. Ne bagamba temutya tugenda sulano wabweru. Ne bagamba nti ojjako security ye wabweru gwe tunoonya abeera wano era tumwagala. Ne babeera wabweru ne babeera wabweru eno olwamalira ne batukonkona. Ne bagamba mukwate amasimu gammwe. Ne bagamba temutya ffe tugenze. Naye ne balekera abantu ennamba z'amasimu. Ne batugamba omuvubuka temumanyi ki naye ffe tumwagala. Ne tuba ku makya kati tubeera tubivaako kati ejjo. Kati lwali lwa ku Mande omuvubuka ne akomawo ekiro. Bajja 3 ababiri nga bamuwerekedde. Ne bamuleka ng'ayingidde ababiri ne baddayo. Kati we baddayo. Kati tukeera ku makya nkeera ku makya. Bajja n'omuvubuka oyo? Kiro kubanga yasulamu kati we yajja teyaggulawo wabweru. Yalekako kufulu wabweru ye n'asigala munda. Kati n'aleka eddirisa nga liggule. Kati waleka eddirisa nga liggule. Kati nze mbeera awo ngamba abasirikale bakomyewo ekiro ngenda ningiza mu nnyumba ye mu ddirisa kumbe mwali ng'atudde asirikidde omwo. Kati nezija ne ngamba bba landlord ne mugamba nkubuulire omuvubuka mwali munda. Naye kyeka yali alina byawa yalinga omwezo bbomu ye nga mujwalenga naye nga alina ebintu byali mu kunyookeza. Kati lwaba landlord ndoza naye na sabyete byakalinga kabaani nga kawunya. Kwatula nangamba gwe kiki nenziruka mu kutya okungi nenkankana nengena nengwa mu nyumba nentula naye nga nkankana ntidde.
nembeerawo nensi kati bamala bamanya Land Road katwali tuliyawo essaawa ezayitawo essaawa nge 2 nnambo oba 3 twagenda onagenda kuba omusirikale ngazze yali muleyo era ye yakomawo bwe yajja n'abuuza Land Road mwaliko ye n'ambuuza nange mwaliko nze mwali n'agenda n'ayimira ku ddirisa n'ajjayo pisto n'amugamba tuula wansi omuvubuka n'amugamba tuula toggulawo oluggi n'agaana olwamala omuvubuka mu kugira bw'ati n'aggulawo n'ayimira kabaza n'amugamba ate nze nkoze eki kati mu kufuluma bw'ati nti adduka omusirikale n'amukuba amasasi n'agwa mu kkubo wali wabweko taxi nejja yali teri kali amala dakika si nnyingi nnyo twagenda okulada taxi ezze nga teri mu bantu mwalimu driver n'alinga oba kondakita kati n'omuvubuka omulala ne bamusitula ne bamuteeka mu taxi ne bamuleera naye yalinga alina byagamba oyo yali amusitudde kaniza nembivaako ati naleka taxi esimu ne tubivaako ne tukomawo n'ewaka abasirikale nabo we bajjira kati abasirikale mufulumya ebintu kati bagenda okulaba mu nsawo nga kulika ensawo yali nsibe naye ng'omusirikale asitudde ensawo naye ng'ensawo ezitowa kati twagenda okulaba wano mu mabbali g'ensawo beera buno obusawo busembe eno sayidi nga kuliko akagundi waya emmyufu nga kuliko ne swiki nga mmyufu ne batugamba muveewo kale ne tujja ne tubeerabeerawokko kati bamala ne batugamba mwenna muveewo era twavaawo ssaawa ndowooza 5 twakomyewo ejjo ssaawa 9 nga zigenda kuwera 10 kubanga bomu baagi baludde ssaawa 9. Tuyanziza nnyo tuyanzeeke tuli mu Unveiled Experience tukyali naawe lindako katono okwebikula saagala ensi ekulabe wadde n'omulundi n'ogumu kati bagenda maaso oti yafiira we bamukubira amasasi yagenda mulamu naye ng'ataawa kati olunaku olw'eggulo abani kawungezi oba we bagidde luli ku makya bazze ne banoonyereza era nga we banoonyereza bo nga bo nga ffe tetuliiwo kubanga bazze ffe twalabye abasirikale badda bajja naye nga tuyali waggulu twaddusa naye ng'eno oba olengera ne bajja ab'enjawulo ab'ekika ekyenjawulo ne bajja we bazze nga bo bayingira bakola ogwabwe banoonyereza mu nnyumba yo buli kimu era balina ebintu ebimu bye baatutte bamaze okubalula bomu ne bapakira mu buveera bo ne bagenda naye wabadde mwali mumumanyi twali tumulaba bulabi nga woosanga omuntu n'omulaba kuzina ennyumba ng'omulaba naye nga kale teyeewa bantu kyoba yogere n'abantu era nga wajabuuza Land Road n'ayingira mu nnyumba n'avaamu ku makya oba osi n'asiba olunaku lulamba enkera n'otaddamu mulaba osi n'amala wiiki oba wiikisi 3 oba mwezi nga mikwano gye egimunona ng'omanya emikwano gy'abavubuka gye gijjawo omala n'ogenda okulaba nga te bo bagenzi naye ogenda okulaba nga naye agenzi abadde amaze obbanga ki myezi 3 tuyanzeege bwatyo bwatunnyonnyodde ebikwata ku mutujju oyo gwe bageze maaso n'oku katono nnyo waliwo kyesitegedde bulungi poliisi egamba nti bajjeewo 2 babadde babeera oba omu kuba amasasi okusinziira ku mmwe ababadde babalaba tetwalabyeko omwe gwe bakuya amasasi kale tweyanziza nnyo tuyanzege tuli mu Unveiled Experience ne bwogenda yeyo embeera bannayuganda mwe bayita twagambye yenna nnyini kyalo kino mu kiseera kino chairman we alina oboolya ebimuzo nabyo naye nga tukyagenda maaso n'okulaga embeera nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo ajjukira nti twatambudde ne tusaasaanira Kampala n'emiriraano nga buli wali ekibaddewo abatugamba mujje ki ekyabadde mu kibuga wakati olunaku olw'eggulo poliisi yafulumizza ebifaananyi ebya CCTV cameras ezaateekebwa ku nguudo nga ziraga butya oba batujju ekibuga Kampala ebitundu ebyenjawulo butya bwe bazeemu n'engeri gye ba executinzeemu omulimu gwe bwakoze olunaku olw'eggulo katono nnyo katusooke tulabeko ezase bannayuganda olumya owerako
This is the first one at CPS. This is the suicide bomber. So, who you? Maybe a friendly card. The ones that called red. Oyo alika akamyuka oyo atambula oyo ne banka park ensawo yo ku mugongo kati we yatuuse ku motoka za poliisi n'anyiga bbomu n'etulika. Then there's another version of another camera that captured him. Kamera eyokubiri eyasobodde okubaka ebifaananyi. Of course, at that stage, you would not tell that this is a suicide bomb, even if the camera has captured him. Nategereza eno waggulu. It was at 10:03. Like 10:03, around 0. Again. Again? Yeah, it was around 10:03. Again. Kabagirinde uyo. So you will see him coming from this side. Uyo ajja. Uyo. Nanyiga. So, Those were for CPS. For Parliament, the camera was at a certain distance, so it's not, you'd see it in a distance around here. They're on the motorcycles. You leave it. It's still, it was around 10:06. 26. Yes. Go. Okay, you can live there. You can live there. You see them? You see them? Ababoda boda baba babiri obalengedde mujja kubalaba baabo babiri bajja abo ababiri abo pikipiki bbiri ffe tumanya waba boda naye tubaddeko pikipiki. These two, you see them?
Mubalabye? Just replay. Were they all? Okay, see them now, see them. Mubalabye? Babu babiri. Ah. Were they both carrying different explosives? Of course, they had explosives on them. Bombs before mu dakiika nga 3 okuvemu yakubiddwa n'endala we yakubiddwa ku CPS ate ku Parliament mu dakiika 3 nayo nebanga mulabe kye yakoze. Unveiled Experience ye program gye tulimu osaawa zino. Enjawulo y'obudde yewadde ya dakiika 3 zokka byombi we babikoledde. Naye nga ssaawa zino nga bwe nkutegeezeza Katooke yafuuka Katooke. Kinjogeke kwe oboolyawo byonna ebyetooloolera ku bino gye byawunzikidde olunaku olw'eggulo nga batugamba nti nayo bajjeyo kye bajjeeyo era baakibaludde. Atukyalina defense. Embeera yabadde etya olunaku olw'eggulo kubanga ensi egamba nti nammwe mwakifiirinzeeko nga bagenda maaso n'okubalula ekintu kino okukijja mu budde. Era zaabadde ziwera ssaawa nga 4 ne batutegeeza nti Katooke waliwo embeera eteri nnungi nti batiddewo omuvubuka abadde ateeberezebwa okubaako nti mutujju. Era twadduse bunnambiro twasanze security weeri era nekwasaganyiza ddala nga yali badde esaanira okukola ne bategulula era tubaddewo ne bagitwala. Naye twebaza abo bonna bagiteguludde kubanga abantu baffe tebaafunye buzibu. Tebalina buzibu bonna bwe baafunye ne baluka. Abatulaba mulaba ebifaananyi oba mugenda kulaba ebifaananyi ku sayidi awo nga bategulula bomu eno yabadde Katooke nti n'abasirikale b'FFU ababadde bakuuma ku nguudo enguudo mulaba nti bwe babadde bategulula bomu ku bifaananyi ebyo bye tubalaga mulaba nti bwe babadde bategulula bomu ate abamu beekanze ngalowooza nti obeemugoberera obeemunoonya amubiraba mu footage eyo gwe twasobodde okufuna. Ate n'ekyokubiri ebifaananyi ebyo ebirala bimulaba bibalaga embeera eyabaddewo biki bye basanze nyumba y'omutujjo ebyo mugenda maaso n'okubiraba. Mulaba ebintu ebyenjawulo, mulaba ebiwandiiko, mulaba ebitabo ebisomebwa akola bomu, mulaba waya oyo yenna gye mugenda okumulaba ssaawa kubanga atwasa okumufuna okumujja naffe bano ababadde bagenda maaso n'okukola search ndowooza nabyo mubiraba. Alina ebitabo ebyabadde bimusomesa abyo byabadde bimusomesa mu buganga n'ebyuma ebyo bye mulaba awo bye babadde bakozesa oba bye yabadde akozesa okugattirira ebyo nabyo mugenda maaso n'okubiraba asayidi eyo. Naye nga ssaawa zino atukyali Katooke ekyali ekifuusa ensonga ate nga n'olunaku olw'eggulo wabaddeyo ebyo bye mugenda maaso n'okulaba. Katono nnyo nga tetunadda wa defense ow'e Katooke bangi ku basimattuse olunaku olw'eggulo ane gye buli eno bakyalulojja. Naye kisinga okwewonya Mbugo Dennis eyasimattuka luli akamotoka ka poliisi mu panka n'ekuluna y'omu ku battuse bye yalabye n'embeera gyakakati CPS no abirojja nga lutabaalo. Katuwulireko ku Kambugu butya ate ye bwe yasimattuseemu embeera eno abitunyumiriza katubiwulire. Omukazi akoze atya? Tumutadde mu mmotoka bamutadde mu mmotoka omukazi najja bamunyiriza bulungi mu mmotoka ng'agwana kati oluggi nelugaana okweggala nebagamba oluggi nelugaana okweggala nebagamba nyambeko ku mwana omuwala abadde ayingidde muli amukuuma kubanga omuwala oluyingidde muli atandikiddewo kwagala kulwanagana naye emmotoka nesimba nekutte bulungi omukazi natandika okupushinga oluggi bwatyo okupushinga oluggi odusimba nayinza okulaba nga ebyebyo ebyabaddewo nga bwabinyumya agenda okutuuka nga banne bagudde eri
engoye awo oba engoye ze mwalabye ku CPS awe bakubidde bbomu kusitwaliza wamu abangi baadde balowooza nti bye byambalo bya Afande Kambogo era babadde newaabwe kumpi babisedda nga bamanyi alugendeddemu naye nga bwababuulidde bw'atyo bwe yasobodde okulabika nti asimattuka. Tugenze maaso olunaku olwaleero ne tunoonya ku bantu ab'enjawulo. Dokita omu nga kati yawummula atwogeddeko naye Dokita Tulitwenka dokita ono bamubikidde olunaku olwo Judith Tulitwenka wamu ne gwabadde naye bbomu ebattidde ku CPS nkiddamu bamukubidde ne bamugamba nti muwala wo bbomu emuttidde ku CPS ne Nansi gwabadde naye bombi bafudde. Yagenze e Mulago omugwanika okunoonya ku mulambo gwa muwala we kubanga yadde takkirizibwa kwakisesinga CPS n'agenda e Mulago anoonye ku n'omukozi we Nansi akola mu kiriniki ye naye yatuuseyo mugwanika zibwa okugulaba ne bagende mu bitundu ebyo ebyerubowa ne batandika okutegeka okuziika singa banaaba bafunye omulambo era nga bagubawadde erako ng'obudde buwungeera era badde naye okubateeka mu namba z'abantu battiddemu poliisi nga bwe mutegeeza ne bawadde essimu mu ddwaliro anti muwala ne gwe yabadde naye byeyiseemu byonna okutegeka okufa okuziika abantu babiri Nansi ne muwala we Judith Tulitwenka byonna abitunyumizizza. Munzikirize essaawa zino wadde ndi Katooke nsooka ate mbawe ku mboozi nnyene ddala gy'atubuulidde ng'atulombojjera byeyayiseemu nga bamubikidde muwala we ate mu kiseera mpawo kaaga ne bamugamba nti nedda gwe tugambye nti mufu n'oli gwe tugambye nti mufu tulina b'e Mulago era tubatwala kubalongoosa balina ebintu ebiwagamidde mu mitwe gyabwe. Emboozi ye katugende mu maaso n'ogiraba kati. I'm a doctor. It's your daughter and your nurse? Yes. Who got injured in the bomb? Yes, yes. You had two victims. Anyway, doctor, the reason as why I've given you a call. Yes, yes. We are requesting for an interview. No, not at this time. Not at this time. Most of the raw. My patients are going to theater again. Okay. So I can't schedule any. Now my own reaction is that, but I am appreciative of all the people who helped, right from the police and ambulance to the doctors who have incredibly helped. That is the only thing I am grateful for, and I would like to say at this time. Nothing more really. But the phone, using the clinic phone which she was holding, and the police told me the owner died on the spot. We sent the photo, he said no, she died on the spot, and he said I'm even taking away the SIM card from the phone. So he took away the SIM card from the phone. We can't get the phone, the SIM card. But later on, the Mulago people around me say, oh, they know me. She gave them my number, and people know me from Mulago. That's why I retired from. So they wrong and so that. But the thing happened because when there's an injury, you can't even recognize the face. Yeah, you're right. Even the face had changed. Even the people who know her in Mulago did not recognize her. Hey. No, they couldn't recognize her. They helped her, provided the emergency care. She came to comfort me, not she was like, we found out later. Okay. And the doctor who worked on her, who knows me, did not recognize she was the one. Oh. So that imagine like this, they thought she was the one who had the phone was damaged, therefore she's dead. We sent the photo, they said she's dead.
but her face was different, completely different from the they had. Was not even on there. So the confusion was understandable. Yeah. But we were glad to. Before people in Mulago, when she talked, then she gave them my number. They know me. The nurse was also identified. Okay. I had dropped them at City Square. My clinic is on Park Royal building. So they were walking across the road. They were just walking across to the clinic when they were involved. This first bomb at CPS? They were from City Square to Kate, Watoto Church. So that's what happened, and I really understand the misconception of the police. In the circumstances they were in, they were actually very calm, by the way. And I think people should appreciate that. People volunteered, there were people who volunteered to divert the traffic. The police are calm. I know they blocked me and they explained to me why and asked me to park somewhere and wait. It was all civil, and then the emergency evacuation was fast. The emergency intervention by the doctors was fast. I think we should appreciate the efforts, really. That would be my appeal to people. Learn to appreciate what we got. Doctor, what I saw on our platforms, you say that they are going for operation. By the time I got the message, they were going in a theater. You know, they've been in theater. They will go again. Oh. Because the injuries are multiple and they are different organs. So the first they were emergency operations to stabilize their life. Then they were investigated. How they are going to attend to those injuries one by one. But they are stable? Yeah, they are stable. Yeah, they are stable. They are quite stable. Oh, then that's good. Yeah. Doctor, we shall keep in touch. No, I really, I hope you appreciate my special. And the colleagues, when they learned this was my daughter, just comfort me, you know, they hung around me. The social, psychological support was immense for me. But even for the other patients, people were running around, people were volunteering from all sorts of departments. I was really, and I don't know that we appreciate the spirit that people have as much as they do. Doctor, we do. No, I think we tend to complain, and I'm one of them. We tend to complain about the bad things and the wrong things. But there is a lot of, I just said, when the police told me she had died, I got out of the car and stood by not knowing what to do. And the lady who was passing by learning the news actually offered to take me to Mulago. Can you imagine? She didn't know me, but she heard the news. I turned out the offer, but somebody had actually offered, because of my situation, to take me to Mulago, you know? Somebody didn't know me. So things is rare nowadays. So they wanted to take you to Mulago in a mortuary, not in the hospital? Yeah, we went to the mortuary, by the way. Sure. Yeah. That was where we first went. And you just discovered from there that she wasn't there? No, the mortuary people were not, I don't know that the postmortem were yet done. So we just came home to wait for whatever would happen, and that's when they phoned us, tell us, no, she's alive. Oh. We had already given up. There was no, we were just trying to identify the body. I can feel the joy, though it was a bad moment. The emotions, I don't know whether it's the joy, the emotions, we swing from one to the other. No, but good enough they are still alive, Doctor. They are alive. I think that's one thing we should appreciate. Yeah. It's very easy to think, oh, what if?
But we should appreciate that they are alive. Have you heard from them this morning? Pardon? Have you heard from them, all the caretakers, this morning? Yeah, they are stable. They are stable. That's what I'm going there this morning, but they are stable, I'm told. Okay. So I'm going there this morning to see them. Doctor, thanks for the info. No, thank you also for asking. And I would encourage the news people. I know good news is not very, very, very sellable. But also look at the positive side. Yeah, you're right. I am looking at these people, both the police, the ambulance, the police, the ambulance, and the medical people, who are really sometimes working with the bare minimum. And then we criticize them, we point out. Some of the things are right, the things we point out. But we also need to point out the positive. You're right, Doctor. If they hadn't cordoned off that area, who knows what might have happened. They cordoned off the area immediately. They cordoned off the area. Immediately the ambulances took the people. My daughter would have died in a short time if they hadn't been fast in taking her and in providing an alternative airway. So I would ask that every one of us look at the positives as well. Whereas we criticize, but let's look at the positives. She was going to Murago? No, I have a clinic on Kampala Road, next to Atoto. Okay. This is the nurse and the daughter is an administrator in my clinic. I have a clinic, so they were going to work in my clinic. I was also actually going to work, but because yesterday was late and we got in town early, I first went to the bank. Oh. I would have been in the car with them, we would have crossed at the same time. The car would have been hit, probably. But I said, let me go to the bank. Would you like to come or walk? He said, no, let's walk. Oh. So we were going to work. I am retired, but I do some private work about 3 days a week. But no, there's a focus on the positive. Look at the positive. Tell your colleagues, look at the positives that people are doing. Encourage them. You're right, Doctor. They need that news too. You're I very heard right. of one country where there was an explosion of an oil tanker, and they didn't cordon off, so more people were killed because they were not cordoned off. We hardly think about cordoning off as a good thing or an efficient thing, but it was very good and very efficient. They cordoned off. Yeah? Yeah. I think, for example, that you don't read about the fact that the police cordoned off and directed the people away as a positive thing. They did. In the confusion, if they hadn't done that, more people would have died in the stampede. Yeah, you're right. Yeah. Okay, have a good day. Thanks for your help and concern. Welcome, Doctor. Yeah, no, I'm so glad to hear you. No, that's very kind of you, thanks. Welcome, sir. By the way, I am told none of the people who reached hospitals died or has died. Which means we should appreciate the efficiency, the effectiveness and intervention of these medical people. Whichever hospital people went to, I am told none has died in hospital. But that's something you can investigate. I don't know whether that's true. It could be, Doctor. But that's what I'm told. Because they keep on updating us. Yeah, okay. So to have severe injuries and then to have stability, people being stable, that's an achievement. Even if they died later of their injuries, but this immediate period of stabilizing them is very, very crucial. So they have achieved that. Hope you have a good day. Thanks so much. Thanks so much, Doctor. All the best.
ya embeera yeeyo Dokita Tulitwenka oba Tulitwenke ng'agenda maaso n'otunnyonnyola ebyatumutuuseeko bwe bamubikidde muwala we nti afudde ate ne Nansi nga tamanyi gy'ali eyabadde ne muwala we naye Katonda yayambye era tutegeezezza nti bamaze omulongoosaamu ebimu omulundi ogwokubiri naye nga wano wennyini we tuli ssaawa zino muvubuka oba abavubuka abo poliisi naye bannaffe ab'ebyokwerinda be bakutte wano we babadde bayingirira era nga bawulidde yasoose otubuulira ebyabaddewo n'ebyo bwabadde yeeyisa nga asula ku muzigo guno gwe tugenda maaso n'okubalaga sayidi wano wabadde asula era wano we bajje ebyo byuma byabadde akozesa n'ebintu byabadde apanga na buli kimu era nga bwe tubalaze mu programu yaffe eya Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero gano ge gabadde amakaage myezi 3 ng'ali wano. Myezi 3 ng'ali wano wabadde abeera mu nnyumba ndabamu omufaliso ndabamu keesi n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bye biri mu nnyumba mugenda kubanga nammwe mubirabako ebyo byasigaddemu wagadde tubalageko olunaku olwaleero. Tuzimbye emboozi eno okuviira ddala ku byabaddewo olunaku olw'eggulo okutuukira ddala ku kiriwo ssaawa zino tubatuusaako ate ebyo byonna byemubadde mwetaaga okumanya ne basavayivers n'abalina abantu baabwe abasoose okufuna yaabwe naye ate oluvannyuma okutya ne kubajjamu. Tukyalina defense era tugenda kubanga atunyumyamu kimu bibiri tumuli defense tukyusa bukyusa bifo naye nga tukyali naawe ebifo bye tukyusa naye nga tukyatambula naawe tujja kudda wano. Katooke ebyokwerinda gwe byakwerinda mugenda kutandikira ku ki? Okusooka ngenda kusooka kukola ebikwekweto ku byumba obeeramu abantu ba layisi tugenza okizuula nga wemusooka mwe mubeera abavubuka batigomya ekyalo kati batugenza okuzuula ate kati era bwe bweyamba abantu abajja batandika okutega bbomu kyensonga ezo getugenda okusookerako ddala enkulu. Ngenda kusaba DPC ba President Museveni oba Nansana oba ndowooza RPC Katooke batwongere abasirikale. Bwe tuba n'atwongera abasirikale tujja kuba twalina ofisi Kimuli twakolanga naye nga abasirikale tulina abawera naye kati abasirikale batono kubiriza President Museveni DPC RPC nti taata tubasaba osi waffe kirungi akola naye obunafu buli mu basirikale mwabo batono. Kasawa zino omuntu bwayogera Katooke abantu balowooza ebintu bingi ababbi banyakuzi abatemu ababbomu. Katooke abantu abakisinga baga ye center naye nga Katooke gatandooza emiruka 5 ali ewamala ajagamba ndi Katooke ali ekisimu ajagamba ndi Katooke ali ejjinja kaloli agamba Katooke. Katooke lyerinnya ndooze lyanguyibwa buli omu buli kizibu kyonna ekigwa ndooza mu zone 5 kiba Katooke. Katono nyo wano gojja okunkolektinga kyogamba bano bwe bakwata ku kukuba Jeno Katumba wamala amasasi n'ebyaddirira tebali mu Katooke kubanga batugamba Katooke. Kyengezezzaako kugamba nti Katooke buli omu awulira emiruka 5 wakangambe 5 buli omu ayogera ekintu ki nti Katooke naye nga Katooke B alimu Katooke B mulimu Katooke E mulimu Kijinja Kaloli ne Wamala kati buli omu atwala Katooke era oli bwawulira amatu Katooke naye nga kino ekyabaddewo ekya bbomu kiri Katooke kyo kituufu kiri Katooke naye nga ebisinga tebitera kuba mu zooni zaffe. Abanafu aba security bakutuukiriddeko nga bino byonna bigenda kukolebwa nga defense ku nsonga yabaddewo eggulo era nabaddewo ku sseeni bakugambye bati era baŋŋambye ng'embeera ya security waliwo ebitasaana kuyitibwa mu mawulire naye nga embeera ya security batuukiridde era nabategomu era nayo bagitwala naye nga ebisigadde byonna nja kubyesigaliza nga zi defense kubanga bya security sobola kubiteeka mu mawulire. Abaganda balina enjogera za mirundi ng'esatu n'okusingawo waliwo enjogera egamba nti kisawo kyataliiwo kijjula mayinja abantu ne bagamba nti nnyinimu watali ebikere bitemba enju. Security eno okulabika nti eregezaamu tekyandiba nti kyava ne ku mbeera eyatuuka ku ssentebe w'ekyalo okulabika nti yakwatibwa
nga kakati mwenamwe temuwera bulungi. Kyo kirabadde kituufu era security obuzibu era bwavaawo era bwava ku security kubanga obuzibu bwagwawo bwali bwakuba nti era abaana basukka bagenda bakuba abantu abo bagezaako kuva mu bitundu ebyenjawulo bavanga batugamba nga Nansana batugamba bavanga Kampala batugamba bavanga Kamoocha ne bajja ne bayisa mu neggaali era bwe buzibu bwatuviirako ne Ssentebe okubanga essaawa zino mu butuufu tali ku kitundu naye nga ffe abaliwo tujja kwasaganya ekitundu kiterere bulungi kasaba n'abanga batongedde abasirikale n'ebikwekweto byeyongeremu amaanyi okubanga buli muntu yenna wetusanga ku kitundu twagala ng'olina ndagamuntu okubanga olina photocopy olina kadi y'ekyalo ate ne balandlord bekubirize kubanga leeta abantu mu kitundu tubenga tubawandiika asiba abavubuka twali tumanyi nti mu kitabo mweru simwe bali twali twabafuna dda naye mu kitabo kati gigi ne myezi 3 tetubayina era tetubamanyi ne bw'osanga mukulu n'ombuenda okupiningira ku ddala ekisinga obunene funa ssente myezi 3 gwe n'okivaako ne weerabira nti taata w'ekyalo LC waali olina okuripootinga omuntu n'omuleeta ku LC ne tumuwandiika twatandisewo n'ekintu bw'okyaza omuntu muleete ku LC tumuwandiike nti mugeni malawo ku ttaano olumu defense no olumu kale just oyinza omuyengo otegezezaako defense ne osi timu nine n'abagenyi 5 basatu bagenda tukimanyi naye bano abalandlord bakubirizibwe oba tubirizanga abantu bebalese mu kitundu kyaffe atuyanza nnyo tuyanzege defense bwatyo bwalambise ku nsonga ate ezo nkulambuzaako kulagako ekifo omwana wabadde asula ono oba omuvubuka mu statement ya president nabyemu amannya gaabwe naye omu yafudde alabika ono abadde asula muno akubye amasasi naye ekitundu kino ekyeka Kinyana Mpindi ne Nabweru akazo Wamala Nansana era nga bwabyogedde bwe batyo bodalinga ekitundu kino ekyekatooke era video ze tugenda maaso n'okubalaga abalabi baffe abaso TV zikulaga nti bwe babaludde akantu kali bakabalulidde muno munda nga mugenda maaso n'okulaba bakabaludde abasirikale bonna babadde basibyewo nga abantu bakkiriza kulabika nti basembera naye mulaba omusirikale owa FF yoyo nti bwe babaludde akantu kano yalowoozezza nti ebaluse kati mu kulowooza nti ebaluse wano we yabadde mu bitundu bino bwe yalowoozezza nti ebaluse akuba mulaba ne kabanga lya poliisi we yabadde yewe yakigize bw'ati nti egize agezaako okwagala okudduka understanding ne kakomawo nti abalayigulu nakomawo mpola naye ndowooza kakati olaba obuzibu bwa bbomu nti asinga okugitegeera okugitya nti bwe yabaluse afande teyagudde kava nga batugamba nti mugwe kava ye yaddusa ate nti buli lw'oyimirira bwoti ekuba edda waggulu kyonna ekibeera waggulu eba egenda kikuba kyova olaba nti ku CPS bwe yayimuse bweti tiyakubye madirisa ga wansi yakubye byabadde munda kubanga era yagenze maaso n'okukosa ababadde waggulu eyo lero tubalambuze tubalage mulabe ebintu ebyabadde nakati kyekiriwo era munzikire nga nsinzira wano Katooke endi zino we bakwatidde mutu te omulala basi era nga twakitegeddeko nti oluvannyuma yafudde naye nga amaze okuwaayo obujulizi president bwe yagambye obwabayambye ennyo yenze mu maaso n'okulabika nti ava mu bulamu bw'ensi eno naye nga amaze okwogera ekyo n'omuwala kitugambye nti yamuwulidde nga bamusitula ng'alina byayogera nga tannassa mukka gwakwerinda byandibanga bye byabayambye okutuuka ate ku birala bye batuuseeko Robert Mutebi nanyini field Eric Sebalamu ne Peter Bunyasi tubagaliza bwagaliza kusiba bulungi ye olwaliro tetugenda kusukka wano tujja kuddingana olunaku olw'enkya bya bbomu bye tulimu musibe bulungi era mweraba